No sé qué cojones le pasa, tío. Se me ha ido internet 2 veces seguidas. Estoy hasta los cojones. Cuando no es el juego es mi internet, tío. Estoy hasta la polla, hasta no sé, tío. Vaya mierda de directos que estoy haciendo. Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations. Vaya tela, gustoso. Esto es una locura, tío. No me había pasado nunca tanto, tío. No me había pasado así de exagerado, no me había pasado. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Bueno, espero que dure más de media hora esta retransmisión. Go, my friend. But come back to me soon. Uy, aquí rollete, tío. Aquí rollete. Ya sabía yo que ojitos y vamos a acabar juntos. Esta chica me encanta. Me voy a reunir con la casta, tío, con los nobles de los vampiros, que son una mafia, tío. No te lo pierdas. Joder, gustoso. Vamos a ver ahora qué pasa. Además, este distrito están las cosas tensas. Con este distrito va a pasar de todo, por lo que veo. Voy a tener que explicárselo, sí. Voy a tener que explicárselo, chequetín. Gabinete en la sala, pregunta con el líder Ascalon y gánate su confianza, tío. Pues nada, me tengo que presentar aquí al club, tío, Ascalon, ¿vale? Vale, tío, ¿me entiendes? ¿Me sientes o no me sientes? El club Ascalon es la élite de los vampiros, ¿sabes? De los hijos del fuego. ¡Hostia! Tú, mira eso. Mira lo que hay ahí. No, chaval. Vaya tela, tío. Vamos a dejar primero que se peleen entre ellos. Mira, ese es el tío ese grande que me cargué yo el otro día. Bueno, oye, ahora no empecé el directo. Mira. Guau. Se lo voy a tener que explicar, ¿no? Hola, chiquitín. Pues se lo he explicado. Chiquitín. Hostia, vaya puta mole. Me cae bien el vampiro en realidad, tío. Joder. Se lo he explicado también a este. Este barrio me mola, tío. Este barrio está cachondón el asunto.
¿Eso es lo único que sabes hacer? Mira lo que he encontrado aquí. Mira lo que he encontrado aquí. Escondite desbloqueado. Escondite desbloqueado. Esto me mola. Desbloqueado un escondite guapo. Esto me faltan cositas todavía para subirlo. Esto al final, ¿cuánto se subiría? 135. Estoy conociendo que en el barrio este. This is despicable. I can't believe I'm doing this. ¿Dónde está el hospital, tío? Tenemos que ir al barrio este, a West End, que eso tiene que estar chungo de cojones. Chungo de cojones, tío. Va a estar esto.
La pupa que hago ya, la pupita que provoco ya. Solo está cargando, solo está cargando. Eso creo. Si no, me pego un tiro. Vale. Menos mal, tío. No me ha pasado nada al juego. Porque vaya tela. Vale, ¿cómo? Esto se puede romper, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, hay una puerta ahí. It's locked. No puedo pasar por ahí. ¿Me estás diciendo que no puedo pasar por ahí? Toca pilotes. Joder, mucho. Pues puedo ir por aquí, ¿no? Por aquí puedo ir. Pilotes, hostia, pilotes. Hostia, cubates. Que son de rones. Me encantan. Hostia, cubates. Que son de ron. Me encantan. A ver. Vale, por aquí parece que se puede. ¿Pero por qué no me deja? ¿Por qué me va lento, tío, el personaje ahora? Esto tiene una de problemas, este juego. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Pues este barrio tiene problemas, Vamos a ver cómo cojones puedo pasar ahí, tío, al otro barrio, porque está jodido la cosa. Por ahí puedo, a ver, ¿qué ha pasado con estos? Hostia, nivel 28, tú. Vale, voy bien, voy bien, voy bien. Por esta guía que me he hecho yo solito. Vale.
Mira, por aquí está abierto, por aquí sí que se puede ir, vale, guay. Hemos tenido que dar la vuelta, tío, como en el cementerio, ¿te acuerdas? Joder, puto cementerio, la que hemos liado antes. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Bueno, estamos en West End ya, a ver. Hostia, estamos dentro ya, estamos dentro tú. Son de nivel, este es nivelón, Sí. Hostia, puto vampiro, qué susto me has dado. ¿Qué te creías, tío? Joder, joder. Joder, vaya tela, tío. Vaya tela marinera. Vámonos de aquí. Joder, un escal del 29, tú. Hostia, vaya tela. Esto ya no es como antes. Joder. Lo que parece que yo hago bastante pupita, ¿eh? Me he subido bien el arma. Bueno, estamos en teoría. 65 metros, ¿por aquí no es? ¿Puedo subir ahí arriba? I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Creo que es este pedazo de edificio, pero se entra por la parte de atrás. Hostia, tengo que ir por aquí fuera y bordear. Vale, vale. Cargando, espero que no se quede bugueado, porque si no me corto, vale bien.
¿Qué se creían estos indecentes, tío? ¿Qué se creían? Hostia, la calle aquí montada, tú. La calle aquí montada. Orchard. Mercado cubierto del templo. Está aquí liado. Pero vamos a ir ya a la misión, ¿no? A ver qué cojones es lo que pasa. Anda, estaba comunicado, me cago en la puta y no lo sabía yo. Habríamos llegado en un... Ah, no, que esto es otro parque. Vale. Bueno, vamos bien. Gustoso, ya llegamos. Meter. Vale, vamos bien. West End, estado del distrito grave. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I Tienda de expected. Calhoun. Good evening, sir. Me mola la musiquita de este Please distrito, forgive me for disturbing you. I'm Tranquilito, I never judge a tranquilito man el by his barrio. title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome from us. I'm Jonathan Reed. Welcome, Reed. Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? What can you... I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Finding a good restaurant... Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. So you prefer... Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Este tío es el típico comerciante tarao que se le va la olla, pero me cae bien, tío. So you prefer... Me mola su rollo, But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Qué cachondo, me cae de puta madre, tío. Preguntas personales, vamos a conocer un poquito más, que este tío no tiene desperdicio. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared.
I may have a look at your goods, Mr. Russell. A ver qué tiene este. Vale, tiene lo de siempre. Vale. Vale. Me parece bien. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Si ese es amigo mío, no te lo pierdas. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you... You know what's funny? I know what you mean. I haven't had much time. Of course. The epidemic, What is this? I saw terrible things during the war. How is your wife, Venus? We've spent Muerta. so much time away from each other. Ah, separado. So many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike... Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Bueno, ya sabemos bastante. You need some rest. A ver, espera, ¿le puedo ofrecer algo? Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting at... What can I say? I hope we're talking about the same habits, old friend. Un tratamiento para la migraña, ¿verdad, mi amigo? Clarence. You should try to sleep. ¿Te va a dormir, ves? Me ha hecho caso. Women of all countries unite! Good evening, miss. No, please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you. What do you think? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that Bueno, time? bueno, la vecinita, You qué could have cachonda. met her in a dark Cómo alley vacila. at night. You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you Is there something that... Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What do you do? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women.
Muy bien, muy bien. How are the locals reacting to you? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got... Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't... Are you a suffragette, then? All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand... No need to convince me, Miss... Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. What exactly... Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so... alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent... Your mother is not like any other... I believe she thinks the same about you. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion. How did you meet? First, I was an orphan in the institution for Joder, girls she la manages ojita in es the la West madre de End. ella. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time. Do you know why Lady Ashbury chose... No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye, Charlotte. She's been quite busy these last few nights. Bueno, esa es la hija de Ojitos. Una chavala maja. Muy vacilona. La musiquita de esta zona mola un huevo, ¿eh? Don't let any strangers come into your house. Good evening, old chap. I won't love. Ojitos, Ojitos. Esa es la hija de Ojitos. You should... Mi colega no para de tocar las puertas de las casas, tío. Está hiper nervioso, le he dado cosas para mí. Bueno, vamos a ir aquí. Aquí, bueno, entro aquí ya en la élite, ¿eh? Vamos. Entramos aquí en la élite de los vampiros, que son unos hijos de puta, seguro que te cagas. Vamos a ver qué pasa con estos. No, de momento este directo me está durando, ¿no? Gustoso, no hay interrupciones. Vamos a ver qué pasa aquí, tío. Vamos a ver qué coño pasa.
A ver, venga, Club Ascalon. Atención, que esto es muy importante. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Uy, qué misterio. Lord Hay Redgrave is cadáveres por waiting el on you suelo, upstairs. lo tiene un poco desastre este sitio, ¿no? Joder, qué desastre el sitio. Yo por la apariencia que tenía fuera me parecía mejor el sitio. Tienes hecho esto una mierda. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. There has been quite a battle here. Joder, cadáveres I'm por sure the todo. Ascalon Club has the money to replace the furniture. Joder, tío. Si este es el tío de los más ricos de Inglaterra, ya es fiesta. Atención, cómo tiene esto el sitio de lo guapo que está y qué desastre de muertes por todos los lados. Mira que gente morir. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ay, que he salido fuera, me he ido fuera. Qué liada, qué liada. Tengo que volver a entrar. No sabía que era para salir eso. No sabía que era una puerta trasera eso. Yo es que soy muy cotilla, intento fichar todos los sitios a ver si no encuentro alguna cosa y tal, de valor. En cotilla, que sí, gustosito. Como tú. Hay que revisarlo todo. Encima con lo que tarda en cargar este juego. Su puta madre. Hay que investigar, claro que sí. Pero bueno, ahora volveré a entrar otra vez. Y otra vez la carga esta de los cojones. Que no veas cómo tarda en cargar. Pero sí, hay que revisarlo todo. Vale, he salido a la calle. No tenía ni puta idea que se salía aquí a la calle. Bueno, entramos otra vez. Que me he pirado. Venga, y otra vez ahora el momento de cargar. Podría cargar un poquito más rápido, la verdad. Pero no es por nada. Are you think, my friend? Ay. Sí. Mira, ahora carga un poco más rápido que antes. Eso parece. Vamos a ver aquí a estos mendas que coño cuentan. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué es lo que se cuece? Club Ascalon. Vale. Esta habitación voy a revisarla también. Esto ya está mejor. El Club Ascalon es una asociación de caballeros que defiende los intereses de la corona en secreto. Lo fundé en 1837 para honrar y perpetuar el legado de mi creador, William Marshall, primer conde de Pembroke y auténtico protector de Inglaterra. Todos los miembros del club tienen que tener un buen origen y un talante moral intachable. Dado que el club admite miembros mortales que sean estrechamente vigilados y evaluados como posibles candidatos a la inmortalidad, su objetivo consiste en imponer tradiciones y comportamientos respetables entre la cordial sociedad vampira. Bueno, como quiera que decir eso. Pero bueno, pues vale, me parece de puta madre. Eso es para salir también. Eso será para salir también a la calle. No me la voy a jugar otra vez, no voy a salir a la calle. No había nada de valor, ¿no? No hay nada de valor, no.
¿No puedo robar más? ¿Cómo me gusta robar en los grandes clubs? Aquí tampoco es. Llave del sótano del Club Ascalón. Llave del sótano del Club Ascalón. Esto es la hostia es esto. Interesante. Acabo de robar la llave del sótano, tío. Joder, como desvalijo, tío. Para que vean que puedo ser un buen miembro, joder. Míralos, están ahí reunidos. Están ahí, están ahí. Bueno, tío. Menuda casta ya aquí montada, tío. Vaya casta que hay aquí montada. Ahora aparecerá uno invisible ahí. Hola. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Mira, todos bebiendo sangre en copa. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Son todo Too tíos. fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire.
Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not Un buen exactly. invitado, sí, William señor. Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Pues muy bien. I killed Fergal, who claimed to be one of yours. Sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Me tengo que unir, ¿no? No me queda otra. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. Joder, tío. I know it's awfully gothic Joder. and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Con mi propia sangre, chaval. Firmo, ¿vale? Sostener flow. El cabrón la prueba. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Y ahora a matarle. Y a tomar por culo. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. Good evening, Dr. We shall Reed. chase these How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. I feel Está perfectamente, perfectly fine. joder, perfectamente, ¿vale? Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals.
I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a... Yes, I am. And I have been... Hasta que muera, ¿eh? It's not really my place to give you such information. I am Pero merely se a nos mortal conmigo. member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advantage... Are you not? Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you... I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. ¿No te gusta el rollo inglés? What can you tell me about Lord... I would not dare speak of our chairman without... Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To Joder, cast tío. out the ghastly evil Uy, that ahora has us matarla que sí, all on tío, our que sí. knees. I should not say this, But they are our... they are not mine. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think. Money cannot solve every problem. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. It's a wall, A yeah. formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Complete isolation has proven effective throughout history. I am glad you understand the concept of... Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Pues muy bien. ¿Estos qué? ¿Estos van de chulitos? That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially A before... este le acabaremos matando, ¿a que sí? Gustoso. A este no lo tenemos que I cambiar. was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Pues claro que sí. Do you know... Not personally, but I've been told he has some sort of... Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner working... You were spying on me? No. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect.
Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scows in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que los Skulls en realidad es esto, ¿sabes? Son meras víctimas. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how La would you verdad, like to si proceed? no le By all matas, means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte eres el blanche. mejor, joder, manita. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Nivel de cautivar. He subido el nivel de cautivar, tú. Nuevas víctimas disponibles. He subido el nivel de cautivar. Habla con el hombre exhausto. Pregunta a los locales sobre las posibles fuentes de infección en West End. How's your... I have a few... All right. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation. William Marshall was the... Ahora sí me lo has contado. That would be joyful news. Why is his blood? He was simply the greatest defender of the realm. What can you tell me? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting a name. What about the risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That's exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded... I have already met Jeffrey McCullum. I'm certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. What? Venga, que sí, tío. Que te pires. Godspeed, Dr. Reed. Vale, pues vamos a ir de aquí. Pero no antes sin haberle desvalijado todo lo que haya por aquí de valor. Puñal eficaz. Puñal eficaz. Bueno, un puñal eficaz hemos conseguido. Vale, 5 chelines. Pocos chelines en esta casa, ¿eh? Investiga a un ciudadano sobre la infección. Pues por toda esta área. Por toda esta área. No vamos a ir. Más chelines. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Bueno, pues muy bien. Pues tengo ahora más poder de manipulación. Joder, Javier. Pero yo me quería haber cargado antes a un par de vampiros. Digo, de humanos blanditos a mis colmillos. Vamos a ver si puedo manipular a alguien y bebérmelo entero.
Tengo ganas de sangre, tío, tengo sed. El Aquarius no me basta, tío, no me basta. ¿Qué tan poderosos somos ya? Tenemos que poder chupar la sangre, por ejemplo, al tío ese de antes que no dejaba el juego, tío, una cosa muy rara. Vamos a ver ahora, tío. Estoy por volver otra vez allí, a ver si se puede. Ahora. Se debería de poder, tío. A ver. West End. El pilar es Alius Dyson, que es el viejo. ¿A este qué le pasa? Agotamiento. El de la tienda, tío, está agotado. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Venga, te voy a ayudar, chavalín. Do you need medical help? You would save my... Ay, que no tengo I más will see you tratamiento. later. Goodbye, Mr. Russell. No, espera, que tenía ahí preguntitas guapas. I'm investigating the source of the Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Bueno, pues... Don't let any strangers unite! Women's right to vote is only the first step! La música de este barrio me mola más, tío. Mira, una persona, ahora le voy a preguntar. Cheines en la basura, vaya barrio, tío, vaya barrio, pijos. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, Yes. disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey Pero the es una voice. vampiresa gustosa. What happened? The rats. Miss Billow, please. The voice in my head. Do you feel compelled to obey that voice? Yes. Tell me about the voice. Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about Está jodido. What is the local... shadows. Shadows. Tell me about yourself, Miss Billow. Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. Está jodida. I'm investigating the source of the epidemic. Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Pues tú te las comes todas. Rats and rats. Many rats around that big house. Funny smell, too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. I must... A ver, pero esta mujer... Can I help you, Miss Billow? I'm a doctor. The rats! I must go now. Está taradísima la pobre. Está loquísima.
loca, 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 loca. Esto es la casa, esto es el... A ver si este es el club. I'm sure Kaloon Russell has no interest in such a conventional menu. Ahí vuelvo a la calle principal. Vale, ya tengo las pistas. Y este es el hombre exhausto, ¿no? That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? It's locked, all right. Tengo que ir por aquí. Bueno, pues vayamos por aquí. Esto pinta duro esto, ¿eh? Está el perturbado desfigurado a nivel 22. Hostia, venga, hombre, tío, no me jodas. Hostia, que no tengo nada de vida, tío. Joder, con el barrio, ¿eh? Está la cosa tensa por aquí. Oh, me subo la vida, ¿eh? Me chuto mi propia sangre. A ver cómo lo hace. Joder, qué flow que tengo. No, pero por aquí no. Entonces, a ver, por aquí. Si está cerrada esa puerta, ¿qué más entradas tiene? Ah, vale. Oh, me he vuelto a liar. Sí, aquí parece que hay un... Ahí está. Ahí está. Hemos entrado. Hemos entrado aquí. A ver esto.
Joder, está una cosa... Vale, ya he conseguido llegar. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver esto. ¡Hala! ¿Y esa que vomita qué? Tú, que hacen mucha pupa estos. ¡Hala! Wow, tú, estoy jodido, Este barrio es jodido. Definitivamente. No se lo he hecho a nadie. Joder. Joder, con el barrio este, madre mía. Está jodida la cosa. No es jodida que está la cosa aquí. Vamos a entrar en la casa. Es esta la casa. Un arma nueva, un arma nueva. Escopeta de pistón excepcional. Joder, 352 de daño, chiquitín. ¿Qué tiene el nivel 4? Está aquí en el nivel 4. El nivel 5, 480. Joder, chiquitín. Mira, puedo tunear ya y todo. Joder, qué guapo. Vale, perfecto. Me mola, hemos conseguido un arma nueva y eso mola mucho. Despeja la segunda fuente de infección. Despeja la segunda fuente de infección. ¿Y dónde está la fuente de infección? Aquí dentro. Ah, amigo. Bueno, aquí va a haber un combo. Espérate, que este combate va a ser duro. Va. Dos a la vez, tío, es que me tocan los cojones.
Encima son fuertes, tío. Encima son fuertes. Mira, se van a cagar estos. Se lo voy a explicar fácilmente. A ver cómo era esto. Pongo aquí esto. Me pongo aquí esto. A ver, esta. La... Mierda, mierda, mierda. Guau, 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 guau. Guau, 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 chaval. Estoy muerto, Es difícil este combate, Este combate está jodidísimo que te cagas. Joder, esto va a ser muy jodido. No creo que me lo pase, Uf, no creo que me lo pase. Uno menos. Ahora sí que puede que me lo pase. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Bueno, pues me lo he cargado. Joder, lo que ha costado. Madre de Dios. Uf. Ha costado, Lo que ha costado cargarse a la pendeja esta. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Ha costado, chicos. Joder. Joder, tío. Ha estado la cosa curiosa. Vale, pues esto está.
está la cosa jodidita, jodidita. Voy a ir a la alineación estelar. ¿No puedo subir ahora aquí arriba? Sí, puedo. Vale. Oh, aquí hay cosas que coger. No. Tenemos de plata. Y de checkines. Está todo desvalejado. Alineación estelar, gustoso, ¿vale? Ahora hablo contigo, espera, que te voy a desvalijar la casa. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Aquí tenemos una presa, gustoso. A este se le puede matar. 2000 puntitos. Pero habrá que ver este de dónde viene. Tenemos pistas bloqueadas para saber... Ah, este es un solitario de la vida, tío. Este no lo vamos a petar, ¿no? Gustoso, vamos a cepillarnos a uno, ¿eh? Creo que este se merece ser cepillado. ¿Qué hago, gustoso? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Sí, no, sí. A tope. My family. I will never see them again. Will they ever know I died here? Will they remember me?
Para que se puede, vale. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out. Let's pin it down! Shit! That nature's fast! It's locked. I have this thirst for blood. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. ¿Te has vuelto, gustosito? Bien, 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 gustoso, bien. Ya verás tú. Aquí hay combate, ¿eh? Aquí me espera un combate. Estoy despejando las zonas infectadas, ¿sabes? Y estoy despejando las casas que han infectado un poco el barrio, que se sabe que son el foco de infección de la zona. Joder, es enorme la casa. ¿Eh? He had his tongue removed and his eyes gouged out. Así que... ¿Cómo llevamos el insomnio, gustoso? Llevamos un buen insomnio tú y yo. Joder, lo llevamos claro tú y yo. Bueno, bastante estamos haciendo, la verdad. Bueno, me estoy hinchando a
robar las casas. Mira, atención, que aquí creo que va a haber un lío gordo. Va a haber un lío... Va a haber un lío This gordo. one's neck is broken. He was young. Probably the son. Era joven, sí. Opio es muy necesario. Me ha tocado opio ahí, muy bien. Bueno, empieza la fiesta. Atención que aquí va a haber un combate cojonudo. ¿O no? ¿Hola? Hola. No, lo bueno es que me estoy hinchando aquí a cosas. A ver esto. ¡Hija de puta! ¡Qué asco! Mira qué asco da, tú. You killed your family. They mocked my talent. Joder, empezamos bien. Estos son de los que echan vomitona. No me vas a durar ni interdiario, guapa. Hostia, la vomitona esa fétida. Toma ya, tomar por el culo. ¡Hala, que me ha matado! Pero si me la ha cargado, tío. ¿Has visto eso? No lo puedo creer, tío. Se me la ha cargado. Te han derrotado. Qué fuerte, pero si me la ha cargado. Tú lo has visto, ¿no? No le quedaba nada de vida. Cosa más rara. Porque estabas en el vómito, claro. No me he dado cuenta. He empezado a darle hostias y digo, ya cae. Y del cae. Al final me la he comido con patatas. Bueno, pues ahora lo haré más rápido y eficaz. No la patantola muy perra. Es que antes me han tocado dos de estos. Ha sido más difícil. Qué cabrón, cómo te partes el culo, qué gustos y tal. Pues ahora va a caer. Voy a hacer al final le haré el ataque a distancia, sí, así no me toca el vómito. Hop, plus. Toda la carga le voy a hacer. Bueno, ya por Dios, tío, carga ya, hombre. Puto juego lo que tarda en cargar, Dios mío. Por lo menos no se me ha cortado este directo. Venga, vamos. Vale, aquí estamos. Y sin nada de... Y no tengo nada para... Bueno, me da igual. Ah, sí, me la ha cargado. Mira, ya. Ha contado como que me la ha cargado. Ha contado como que la he matado. Ha contado el juego como que la he matado, porque ella primero se ha muerto y después yo. Vaya tela, me he muerto después de ella. Bueno, pues ya me la ha cargado. Vamos a los chelines. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting Venga, como school. yo, alto dramático. Más, yo estoy haciendo teatro inglés. A ver. Bueno, ya he desvalijado todo. Me la he cargado, casi lo he contado.
can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Esta puerta ya siempre queda abierta para siempre, vale. Localiza el teatro de Doris Fletcher. Teatro de Doris Fletcher. A tú, que me he bebido a uno, que no lo has visto, pero me he bebido a uno. Me he bebido a este. Lo he sentenciado, ¿vale? Y me lo he bebido enterito, tío. Vale, tío, y me lo he comido ahí, me ha sorbito el sorbito. Sorbito a sorbito, ¿vale? Y me lo he tragado enterito y ha sido muy rico. Vale, y mira ya, 8700 de experiencia tengo. ¡Hola, tú! Espérate, tú, vamos a ir aquí. A descansar y a hacer fuerza. ¿Tú qué haces, tío? Ahora me toca a mí. Vale, muy bueno este me has dado. Vale, ahí está. Venga, gustoso, que te cunda. Yo me voy a hacer una misioncita más y me voy a ir a poner una peli también, como tú. Venga, gustosito, que descanses, que tengas buena peli, buen todo. Chao, chao, chao. Un abrazote gustoso, abrazote grande. Chao, hasta luego, gracias por pasarte por el directo. ¿Dónde está la casa para poder...? Estaba por aquí. Ah, vale, está ahí. Tenemos que ir por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, you have come back too late, sir. Far too late. I know, Avery. I know about Mary and my mother. I'm so sorry. It was my duty to watch over her. She left the house in the middle of the night. The police said... It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. You're the master of the house now. I'd understand if you fired me, sir. What is... For a time, the West End seems... Have you no relatives anywhere? Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house. I'm sorry. Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I. Bueno. Attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest. I would not dare to question your absence, Miss. How was life in this house while It was sad, sir. Miss Mary moved here in July after she lost her baby and husband. So I stayed to serve both. How was... Miss Reed was very frail. After Miss Mary was found dead, your mother started talking to herself. How was... Miss Mary went out looking for you every night. Bueno, esto es lo que ya sabíamos. Where is her body? I'm afraid your mother's body was moved to a mass grave. Thank you. Your bedroom is ready as always. Good night, sir. Oh, esta es mi casa, esta es la casa de mi familia, no te lo pierdas. Vale. Esta es mi casa.
Es pedazo de casa que tenía mi madre, ¿no? O sea, éramos unos forrados niños ricos. Éramos unos niños ricos. Joder, vaya casoplón que tenía el colega. Voy a desvalijar mi propia casa primero. Tiene que haber muchas cosas útiles. Estas puertas cerradas. En mi propia casa me cierran las puertas. No puede ser eso. Voy a revisar todo. ¿Esto qué es? Esto es para salir fuera. A ver mi alcoba cómo es. Bueno, es esta habitación, tronquete. Anda. Vale, esta es mi alcoba. Vale, pequeña. Y aquí. Me faltan barra de plomo. 197. 197 este ya lo he hecho. Vale. Vale. Pues esto está. Ya había descubierto. Había descubierto. Y esto al final, ¿cuánto daño hace? Es mejor la que llevo. Vale. Esto está guay. Vamos a evolucionar al vampiro. Vamos a evolucionarlo. Que le hace falta, le hace falta. A nivel 22. Este ataque quitaba 720, pero este va a quitar 950. O sea, ahora ya quita 950 de daño. Perfecto. Y este quitaba 480. Y este no puedo hasta nivel 26. Vale. Hasta 120. Autofagia. Autofagia podría esperarse. No, este no, este ya no me lo cojo, espero.
Estamos evolucionando vampiro de puta madre. Está abajo, le voy a curar a mi mayordomo, que está muy grave. Aquí es donde estaba él. La carta de la madre, vale. Ya me la leeré luego. Vale, pues vámonos de aquí. Toma el tronquete. Te voy a curar. I won't refuse, sir. I don't feel that good. Here is your prescription. Thank you very much, sir. Thank you, Avery. We'll talk later. Your bedroom is ready as always. Good night, sir. Gracias. Vale. ¿Qué tal estás? Tratamiento del agotamiento. Espera, te voy a dar un tratamiento del agotamiento. Hombre. Lo creo en un momento. Ya está, ya tengo el tratamiento para el agotamiento. Un vampiro doctor. Qué buen tío es. Good evening, Doctor. Do you need medical help? You would save my... Don't worry. I cannot imagine ahí the lo pain these tienes. people must face. Esta, tío, esta. Ahora ya te va a ir como la seda. Te va a ir como la seda. Vamos a ver a Doris Fletcher, si es el origen de la epidemia o no. No, está abierta la puerta, cojonudo. Vamos a ver si Doris Fletcher... Un vampiro contra 3 humanos. Vamos a ver la pelea. Vamos a ser listos. Pero se ha cargado ya.
Madre de Dios. No me ha durado. No me ha durado. Nada el tío. No me ha durado ni media. Es que lo he subido de nivel ahora. Como habéis visto ahí en la cama. Y eso se nota un montón. Se nota un montón. Doris Fletcher. Doris Fletcher. Ah, sí, tenemos que verlo aquí. En el teatro. I cannot enter. Encuentra otro modo de entrar. Vale. Por arriba no se puede. He's mine! I'll take it! Lord, give us... We have to stop it! Se me ha bugueado. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado, tío. Se me ha bugueado el puto juego. Ya me ha pasado un par de veces antes. Bueno, pues aquí dejo el directo. Aquí dejo de retransmitir el directo. Porque ya me ha pasado unas cuantas veces hoy con el juego. Así que no me queda otra que despedirme y hasta la próxima, chavales. Venga, cambio y corto. Corto y cambio. Chao, chao.